pamoja na wadau wako, walimu wa taasisi za ufundi na walimu wa madrasa ya chekechea. Hamjambo? Mlembe. Leo ni siku kubwa ya furaha kwenu. Nilipokuwa mwanafunzi tungeimba amenitendea, amenitendea, Emanueli amenitendea. Lakini sasa kwa sababu tunamshukuru gavana Oparanya tuseme amenitendea, amenitendea. Huyu Oparanya amenitendea, na huyu Barasa atatutendea. Your Excellency, without a proper foundation of ECDE, even basic education cannot succeed. It is unfortunate that as a country, we have taken so long to treat teachers of ECDE with decorum and decency. This points the problems that we are having in our basic education. I have a chance to be a consultant on education law and policy, and if governments had considered you people 10 years ago, education would be better placed than where we are today. And for this reason, we must thank Governor Oparanya and his government for showing the way by employing you on permanent and pensionable basis. Your Excellency, they are very grateful for the technical support you've given to the county at these formative stages, and they are looking forward to you as the governor who will implement their scheme of service for the next 10 years so that they are treated as people. Sema ungependa sana implement your scheme of service. Na Your Excellency, walimu ni watu wazuri sana. Iwapo utaimplement scheme yao ya service na ukuwe karibu nao, hawa walimu watakupatia second term na watakuombea ukuwe waziri ukimaliza second term. Mimi sina mengi walimu, kile nataka kuwaambia sasa kipenga kimepigwa tarehe 9 Agosti. Sisi wote kama taifa tamuka asubuhi. Rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5 ni Raila Amolo Odinga. Gavana wa Kakamega, gavana wa pili, kushoto kulia, liwake linyeshe, giza au mwanga, ni Mheshimiwa FCPA Fernandez Barasa Odinga. Na nikimalizia, mimi nimekuwa mwalimu kama nyinyi. Nimefunza, nimekuwa class teacher wa class 1 Khaboni Primary School. Nikafunza hapa primary Muroni Primary School. Nikafunza secondary St. Kizito's Lusumu Secondary. Nikafunza St. Peter's Mumias. Nikastaafu 2012 kwenda kusomea sheria. Sasa hivi mimi ni lecturer wa sheria University of Nairobi. And I want to tell you, this is a beginning of the good things to come, especially the young teachers amongst you. You have started here, we must end in style in 10 or 15 years to come. Mamanya ulima walanga bo shiri enda shinga ya wenjera ino hon sinna shaga zikarira katemiano chose nemelo achesalo mbere msalaba kwa Yesu. Lakini tarehe 9 nataka muimbe hivi. Shiri enda shiringa yohupira baba honi sinna shamanzikarira Kenya kwisa rose nemelo acheshalo kuwezgeza barasa ikura. Asanteni sana. Asante, tumpigie Ken makofi.
kwa sasa uko huru, kule ulikuwa unakimbia unaruhusiwa, na unaweza omba idhini rasmi kutoka kwa Mheshimiwa Fernandez. Walimu hoye! Walimu fire! Kama umejisajili na fomu yako haijafika hapa, wakati mheshimiwa anaanza kutembea kiondoka hivi usilete mbio. Fomu zimerudi. Fomu zimerudi. Ndugu kuja usimame hapa. Kuja. Naomba hizo fomu walio nazo, angalia uko mbele kama una fomu, ujue unapeleka wapi. Inakuja hapa, inua mikono juu bwana na hizo mafomu zenyewe. Mletee huyu ndugu yuko hapa mbele. Asante sana. Madam Doreen, naomba ufanye kwa haraka tu kutambua rasmi chief of staff, kisha mkabidhi waziri Lutomia microphone. Asante sana. Niko hapa na wenzangu wawili, wanaweza tu kuja kuwasalimia, Dr. Brenda na Dr. Irene. Na nani mwingine? Brenda. Sawa. Mimi niko tu, wamesema tu watapunga mkono. Niko tu na neno moja ambayo nataka kuambia. Tumetoka mbali na tunaenda mbali, si ndio? Hatujafika, tunaelekea mbali. Sasa kuna announcement hapa nataka kuwafanyia, imetoka IPPD. Tutakuwa kwa county pension scheme ambayo inaitwa CPF. Tutapewa, najua mmepewa form, si ndio? Yes, mtapata hizo form, hakikisha kila mtu ako na form, alafu wote tutachukua kwa sababu tunatoka kwa contract tunaingia kwa P&P. Sasa vile tulikuwa tumepewa contract ya miaka 3, itabidi wote tutapata, na tumechanga kwa mwaka 1.5. Sasa tukifika September huu mwaka tutapewa 31% of what we have contributed on our basic salary. Hiyo ndio announcement yangu muhimu ambayo tutafanya. Pia tuhakikishe tumeingia circles, si microfinances. Hizi finance circles zitatusaidia kujijenga vizuri sana. Asante sana, nimefurahi sana. Gavana amefanya maajabu, because ukienda kwa shule kitambo, ungeuliza klasi ya ECD iko wapi, unaonyeshwa a very old class. Lakini saa hii tukienda primary, tukiuliza klasi ya ECD, tunaonyeshwa the most beautiful class. Tupigie Gavana Oparanya makofi. Asante sana, lakini tunajua yote yataendelea kwa mikono mizuri ya His Excellency Gavana Barasa. Asante sana Dr. Lutomia, karibu sana, uendelee. Thank you so much. Pigie madam makofi mazuri. Asante madam Amoni. Gavana wetu mtarajiwa, waziri Omutai ambaye yuko hapa, chair to the county public service board, itifaki zote zikifuatwa, hamjambo tena. Langu leo sio siku ya kuongea, ni siku ya vitendo. Lakini kabla sijasema lolote, nataka nimwalike chair to the county service board, maana yeye amefanya juhudi hizi zote tukawa jinsi tulivyo. Madam Chair, karibu. All protocols observed. Good morning. Kwa majina, my name is Catherine Omweno. I am the chair of the County Public Service Board. Having taken over in 2019 from the first board. So I want to start by thanking His Excellency
Governor Wike for Paranya, for the goodwill, and for making sure that this day has come to be. Because the first thing that the governor did is to put in place a task force to look at the scheme of service. And that scheme of service went through all the processes, cabinet, until we are here today. So as we speak, we have a scheme of service that shows every teacher where you begin, and where you enter, and where you culminate. And when you look at that scheme of service, it runs all the way to the position of director, like all other schemes. So in terms of managing public service, the scheme of service for the ECD teachers is follows the same trend and the same standards as any other scheme of all other professionals. So I also want to take this chance to recognize Sylvia Otunga. Sylvia, please stand and wave. Sylvia is a member of the board, and she was the team leader of the task force that worked on your scheme of service. So well done, Sylvia. It's a great day for all of us, and I want to believe that we are going to have a great future together. And as they say, we can build all the beautiful schools and buy the best of equipment, but if we don't have the teachers, if we don't have the human resources to run those schools, we have done zero work. So you are going to play a very important role. I want to also take this opportunity to say, to just reiterate the process through which all of you have gone through. I think the 2,000 plus teachers here. Kenyans, when we gave ourselves the Constitution in 2010, Article 232G says, entry into the service is fair merit and competition. I want to believe all of you here today have gone through that process. So congratulations for going through a fair process and finding yourself on the payroll and carrying the title of an employee of Kakamega County Government. Let me also say that once you become a public servant, we have values. There are those values of the public service. And it doesn't matter where you are, you carry yourself as a public servant, as an employee of Kakamega County Government. So it comes with a huge responsibility. A huge responsibility.